Привет. Hello everyone, Securemme K64. this is Securemme K64. С волной With the 3C. wave 3C. Фольгу будем использовать 0,6. I use foil 06. Фольга равняется, The foil is подается по shaped обратной on the стороне back формы. of the tool Вот это and уже then transferred to форму the я working сделал. part. I've already shaped the foil in advance. Прикладываем на рабочую часть. Transfer to the working part. Работает нормально. Works well При with простом simple нажатии left and вправо-влево. right pressing. Ну, если долго не But идет, if то it doesn't можно work out ускорить for a long и time, качать then you can вверх-вниз. speed it up and Вот так. swing it up and down like this. Или просто Or право-влево. just right-left. К64 с нашим инструментом K64 дает with our 100% tool открытие. gives 100% opening Единственное, at что the важно, lock. это The only соблюдать thing that is important is to ensure that the sliders are correct. That is for locks with sliders 3C, with wave 3C, use the tool 3C. For wave 1B, use 1B tool, etc. The price of the tool will be on the website. The link is under this video. Bye. Пока.